Vorrei ricordarvi che la sala SPAC 35050 è pienamente collegata all'emiciclo al fine di consentire ai deputati che non trovano posto in aula di partecipare pienamente ai lavori e quindi garantire il giusto distanziamento. I deputati il cui nome è nell'elenco degli oratori sono invitati a prendere posto qui in plenaria nell'emiciclo, dove troveranno nel posto che è stato loro attribuito un cartellino con il loro nome. I deputati che non sono nell'elenco invece saranno guidati dagli uscieri verso gli altri posti disponibili. Vi informo che un registro delle presenze è collegato in entrambe le sale. Vi ricordo inoltre che l'uso delle maschere che coprono la bocca e il naso è obbligatorio, ma gli oratori che preferiscono intervenire nel dibattito senza la mascherina saranno autorizzati a farlo per la sola durata del discorso. Con la seduta straordinaria odierna dichiaro aperta la sessione interrotta il 15 maggio 2020. Processo verbale delle sedute del 13, 14 e 15 maggio 2020. I testi sono approvati, sono stati distribuiti. Vi sono osservazioni? Non vi sono osservazioni e quindi il processo verbale è approvato. Alcuni annunci. Il gruppo ICR mi ha comunicato una decisione di modifica relativamente alla nomina di una delegazione. Tale decisione sarà inclusa nel verbale della seduta odierna e entrerà in vigore alla data del presente annuncio. Vorrei informare l'Aula che, conformemente all'articolo 79 del regolamento del Parlamento, ho firmato insieme al Presidente del Consiglio 7 atti approvati nel quadro della procedura legislativa ordinaria. I titoli di tali atti sono pubblicati nel processo verbale della presente seduta. Passiamo ora all'ordine dei lavori. Il progetto definitivo di ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 19 maggio, a norma dell'articolo 157, è stato distribuito. Comunico di non aver ricevuto nessuna richiesta di modifica al progetto di ordine del giorno. L'ordine del giorno quindi si considera approvato e l'ordine dei lavori è fissato. L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul tema Piano europeo di ripresa economica dell'Unione europea. Ricordo agli onorevoli deputati che per questo punto non è prevista la procedura del catch the eye, ne saranno accettate domande in cartellino blu. Vorrei salutare la Presidente von der Leyen che è presente in aula con tutto il collegio dei commissari e li ringraziamo per la loro presenza. La parola al Ministro Brignac a nome del Consiglio. Prego, a lei la parola. President, honourable members, thank you for giving me the opportunity to say a few words on the EU recovery package submitted by the Commission today. This is still very fresh and the delegations are studying it as we meet. You will therefore understand that I am not in a position to address the substance of the proposals. There will be other occasions for that. At this stage, I would like to recall the delegation's expectations and tell you how the Presidency intends to take the work forward. First, I will start with the expectations. At the end of April, leaders agreed to work towards establishing a recovery fund, and I quote, which is needed and urgent. Their expectation is that this fund shall be of a sufficient magnitude, targeted toward the sectors and geographical parts of Europe most affected, and be dedicated to dealing with this unprecedented crisis. The Commission was therefore tasked to analyse the exact needs and to urgently come up with a proposal that is commensurate with the challenge we are facing. The Commission was expected to clarify the link with the MFF, which, according to the leaders, will need to be adjusted to deal with the current crisis and its consequences. As a response to this tasking, the Commission prepared a comprehensive package of the horizontal proposals which is presented today. The political guidance was clear. Delegations will assess the package
in this light, and work on the details starts now. Turning now to how the Presidency intends to organise the work, the key word is urgency. Last month, the leaders emphasised their commitment to reaching an agreement as soon as possible. We all know that time is running out, and we need to move ahead as fast as possible. Our economies require it, our citizens expect it. It is therefore the Presidency's responsibility to take work forward on the Commission's proposal without delay. In line with that, the Ministers of the European Affairs held a discussion on a comprehensive economic and social recovery of the EU, including an adjusted MFF and recovery instrument at an informal video conference yesterday. Furthermore, we put a topic on the agenda of COREPER for a first discussion immediately after presentation of the package already today. Technical work will also be required to understand the proposals before leaders can have a meaningful discussion. To that end, we will mobilise the Council at all levels, both physical and with help with technology. Throughout, we will be attentive to the Parliament's views. In this spirit, we reviewed carefully the resolution you adopted at the last plenary on the new MFF, own resources and recovery plan. As mentioned on that occasion, continuous cooperation between the Council and the European Parliament will be an essential part of the process, whether at horizontal level or at sectorial level. I take this occasion to remind you that beyond the MFF agreement, there are dozens of other negotiations. They concern programmes that turn EU support into actions on the ground. There too, time is of the essence. We have to make as much progress as possible at sectorial level. We need to make the most of the time available now. We owe it to all the future beneficiaries of these programmes, including students, small businesses, local authorities and others. Now more than ever, they will need our support to get their projects off the ground. This too will help the recovery of our economies, our regions and our cities. And we look forward to working with you to meet these expectations. Thank you very much for your attention. Grazie Ministro. Adesso la parola alla Presidente von der Leyen, prego. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. L'Europe est une histoire de générations et chaque génération européenne a sa propre histoire. Pour la génération fondatrice de notre Union, l'histoire parlait de la construction d'une paix durable, là où il n'y avait rien que de la peine, de la douleur et de la destruction. Pour la génération d'après, il s'agissait de poursuivre la prospérité et la liberté en choisissant l'unité de notre marché intérieur et notre monnaie unique. Il était ensuite histoire de remettre notre famille européenne ensemble, en sortant nos frères et nos sœurs du grand foie et en accueillant nos frères et nos sœurs ici chez eux, au plein cœur de notre Union. Toutes ces générations et tous ces succès historiques ont été bâtis sur ceux d'avant et ont été inspirés pour ceux d'après. Et le choix a toujours été soit prendre la voie de la moindre résistance tout seul, ou aller de l'avant ensemble avec une vision, une ambition et vers la même direction. Dans ces moments décisifs, nous avons toujours choisi de faire le saut en avant ensemble. Car pour l'Europe, les mesures les plus audacieuses seront toujours les plus sûres. C'est cela qui nous a permis de construire une union de paix et de prospérité sans égal, sans précédent dans le monde. Honourable members, today we face our very own defining moment. What started with a virus so small your eyes couldn't see it
has become an economic crisis so big that you simply cannot miss it. Our unique model, built over 70 years, is being challenged like never before in our lifetime or in our union's history. The common European goods we have built together are being damaged. Things we take for granted are being questioned. There's the single market that needs to recover. There's the playing field that needs to be made even again. There are 4 freedoms that need to be fully restored. The crisis has huge externalities and spillovers across all countries. And none of that can be fixed by any single country alone. A bankrupt company in one member state is a reliable supplier gone for business in another. A struggling economy in one part of Europe weakens a strong economy in another part. This is about all of us, and it is way bigger than any of us. This is Europe's moment. We see the economic, fiscal, and social fallout across all member states. Divergences and disparities widened. Complex questions of sovereignty and burden sharing have to be balanced. And so, in front of us, once again, is that same binary choice. We either all go it alone, leaving countries, regions, and people behind, and accepting a union of haves and have-nots, or we walk that road together. We take that leap forward. We pave a strong path for our people and for the next generation. And for me, the choice is simple. I want us to take a new, bold step together. Europe is in a unique position to be able to invest in a collective recovery and a common future. In our union, people, business and companies depend and rely on each other. In our union, cohesion, convergence and investment are good for all. And in our union, we know that the boldest measures truly are the safest for the future. And this is why the Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, worth €750 billion. It will sit on top of a revamped long-term EU budget of €1.1 trillion. Next Generation EU, together with a core MFF, sums up to €1.85 trillion in today's proposal. It goes alongside the 3 safety nets of €540 billion already agreed by Parliament and Council. And in sum, this would bring our recovery effort to a total of €2.4 trillion. Honourable members, allow me to explain how Next Generation EU will work. The money will be raised by temporarily lifting the own resources ceiling to allow the Commission to use its very strong credit rating to borrow money on the financial markets. This is an urgent and exceptional necessity for an urgent and exceptional crisis. Next Generation EU will invest in repairing our social fabric, protect our single market, help rebalancing balance sheets across Europe. And while we are doing this, we need to press fast forward towards a green, a digital and a resilient future, because this is the future of Europe's next generation. This generation that is globally connected and feels responsible for our world, our planet, with a clear vision to promote human dignity and the rule of law, determined to hold governments more accountable for fighting climate change
and saving our nature, driven by the idealism for Europe and the belief that our union must strive for better. So beyond showing solidarity to overcome the crisis of today, I want to propose a new generational pact for tomorrow. Yes, the effects of this crisis mean that we need to make investments on an unprecedented scale today. But we will do it in a way that Europe's next generation will harvest the benefits tomorrow. Investments that will not only preserve the outstanding achievements of the last 70 years, but that will ensure that our union is climate neutral, is digital, is social, and a strong global player also in the future. And to make this happen, Next Generation EU will direct its massive financial power to invest in our common priorities through European programmes. And honourable members, I'm always keen to ensure that this House has its full say on crucial decisions of our Union. My proposal to invest these funds via programmes in our European budget achieves exactly that. Next Generation EU will restore and rebuild our single market, that great generator of innovation, prosperity and opportunity. All member states need to invest in technologies that will spark the recovery through new innovation and clean industries. Next Generation EU strengthens the European Green Deal and Horizon Europe and will invest in key infrastructure from 5G to housing renovation. At the same time, we must ensure that the transition to a climate-neutral economy leaves nobody behind. Next Generation EU will therefore multiply the funding for the Just Transition Fund. And in the same vein, no member state should have to choose between responding to the crisis or investing in our people. Therefore, Next Generation EU increases Erasmus and youth employment support. It makes sure that people get the skills and the training and the education they need to adapt to this rapidly changing world. Next Generation EU will help those perfectly healthy companies that have made the right decisions and investment over decades, but that find themselves at risk now because competitors and other member states have better access to public or private money to get fresh capital. It will invest in key European industries and technologies to make crucial supply chains more resilient. It will ensure Europe remains cutting edge in key areas like artificial intelligence, precision farming or green engineering. And Next Generation EU will help make our health systems more resilient for future crises. This investment will be a new European common good. It will show the true and tangible value of being part of the Union. And it will be owned by us all. In total, the Commission will raise €750 billion for Next Generation EU. Of that total, 500 billion will be distributed in grants and 250 billion in loans passed on to Member States. Meine Damen und Herren Abgeordnete, lassen Sie mich ganz klarstellen, diese Zuschüsse, diese Grants sind eine gemeinsame Investition in unsere Zukunft. Sie haben mit den Schulden der Mitgliedstaaten aus der Vergangenheit nichts zu tun. Die Zuschüsse gehen durch den europäischen Haushalt. Und dieser begrenzt die Zahlung eines jeden Landes nach einem festen Schlüssel. Die Zuschüsse gehen klar als Investitionen in unsere europäischen Prioritäten. Die Stärkung unseres Binnenmarktes, die Digitalisierung, den European Green Deal, die Resilienz und mehr noch. Der europäische Haushalt hat immer aus Zuschüssen bestanden. Das ist nichts Neues. Zuschüsse für gezielte Investitionen und Reformen, Zuschüsse für mehr Zusammenhalt,
Zuschüsse für eine Annäherung der Lebensverhältnisse in Europa. Und unsere Europäische Union ist der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert. Durch die Europäische Union ist die Wettbewerbsfähigkeit, der Wohlstand und der Lebensstandard eines jeden Mitgliedslandes gestiegen. Diese Investitionen über das europäische Budget haben sich für alle um ein Vielfaches ausgezahlt. Und so ist auch Next Generation EU für uns alle. Wir investieren gemeinsam in Europas Zukunft und zahlen die Gesamtsumme nach einem bekannten und erprobten Schlüssel über zukünftige Haushalte zurück. Und zusätzlich wird die Kommission dazu eine Reihe neuer eigener Einnahmequellen vorschlagen. Diese könnten zum Beispiel auf dem geplanten Ausbau des Emissionshandels basieren oder auf einer CO2-Grenzsteuer, die als Ausgleichsmechanismus gegen den Import billiger, klimaschädlicher Produkte aus dem Ausland fungiert. Oder auf einer neuen Digitalsteuer, damit dort, wo Milliarden Gewinne gemacht werden, auch ein Beitrag zum Gemeinwohl erfolgt. Und hier müssen wir ambitioniert sein, und hier zähle ich auf Ihre volle Unterstützung. Meine Damen und Herren Abgeordnete, jetzt ist die Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Denjenigen, die heute die mutige Investition scheuen, denen sage ich, dass uns morgen die Kosten des Nichthandels in dieser Krise viel, viel teurer zu stehen kommen. Hier geht es darum, gemeinsam Grundlagen für unsere Zukunft zu legen und zugleich darum, auf eine klar umrissene, unverschuldete, außergewöhnliche Krisensituation angemessen zu reagieren. Deshalb lasst uns diese alten Vorurteile beiseite legen. Lasst uns stattdessen die Kraft wieder entdecken, die von dieser großen Idee eines gemeinsamen Europas ausgeht. Die Krise, mit der wir jetzt umgehen müssen, ist gewaltig. Aber ebenso gewaltig ist die Chance für Europa und unsere Verantwortung, in dieser Situation das Richtige zu tun. Wir können jetzt die Grundlagen legen für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die sozial ist, besser aufgestellt als je zuvor. Vor 70 Jahren unternahmen unsere Gründungsväter und Mütter den ersten mutigen Schritt, um eine Union des Friedens und eine Union des Wohlstandes zu schaffen. Heute ist der Moment, das Kapitel unserer Generation hinzuzufügen und einen weiteren mutigen Schritt in eine Union der Nachhaltigkeit zu tun. Wir sind das der nächsten Generation schuldig. Lang lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you. Maria, qual è? Grazie Presidente. Prima di ascoltare i presidenti dei gruppi politici, vorrei che i parlamentari che sono stati richiamati dai commessi a lasciare il loro posto per motivi di sicurezza rispettino le indicazioni. Per cui, collega, al numero 36 lei non può stare. Gli è stato già detto 2 volte, per cortesia rispetti le indicazioni che le sono state date. Presidente Manfred Weber, a lei la parola. Mr. President, Madam President, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, solidarity is back. European solidarity is back. The spirit of Robert Schuman is back. European flags burned a few weeks ago on the streets in Italy, for example. Millions of people inside of the European Union are still concerned, even afraid about their future, about their job, about their families. And Europe is giving today a strong answer. You are not alone. We together will pick up the challenge and give a good answer with the fundament of solidarity. We open even a new chapter for the European Union. Dear colleagues, some call it as an Hamilton moment, the current situation. Frankly speaking, as an EPP politician, I don't like it, because I don't want to see Europe
argued Europe based on making debts, on borrowing money. That is not my dream about Europe. But having the situation in mind, the economic crisis in mind, the middle of the biggest economic crisis since the Second World War, we see no alternative as to invest now, to give our economy a new boost. And the key question for us is not, first of all, how massive the investment will be. How much money do we spend? That is not the first question for us. The first question is, what is it for? And one of our principles is, and that is guaranteed now with the proposal, we guarantee that we are not having fresh money for the old problems of the continent. We have to guarantee that we use fresh money for the new ideas, for the fresh future for this continent. Another element which was crucial for us in the debates and the preparatory process was the democratic procedures. And I thank the Commission President for the clear statement. Now we have to go to the Council and also clarify with the Council that the principle that no money can be spent in European level without the approval of the European Parliament is also guaranteed from the Council side. The proposal is now on the table and, dear colleagues, we have still to argue, to convince. 27 member states' parliaments are needed to support this general idea. And it's funny to see that in my camp, in the EPP, we have one government, we have two socialist governments, we have one liberal government in the Netherlands, and even the Greens are part of the problem this time because in Austria they are governing. So it's really good to see that all of us, we have the same challenge now to convince the others to support the general idea. That is still in front of us. And to the Frugal Four, let me be clear with three main arguments. First of all, our companies or your companies cannot be successful without a successful single market. So it's in your interest to make the whole European Union successful. The second argument is we see a redistribution of the global economic power going on. And I don't want to see that China is a big winner and Europe is a big loser. And the third argument is in 2008, 9, 10, we had faced the phenomenon of a lost generation, and Europe cannot accept another lost generation in this time, in this crisis. That's why I think we have good arguments for convincing them. For us, solidarity goes always hand in hand with responsibility. That is always two sides of the same coin for us as EPP. And having this in mind, I tell you that when we go to the markets now, borrow money, we have to be clear to have a full and strong and serious idea, honest idea, how to pay it back. And to say that in the next MFF, having the debates in March in mind, when the Council tried already to find a common understanding about the MFF of today, I don't believe that this will be so easy. That's why, as EPP, let's be honest, let's be clear, and that means we need own resources for paying back the debt we have now installed. The big winner of the crisis are the digital giants, and that's why I think it's fair to ask the digital giants to pay part of the debt we are creating now. And another part of this solidarity, responsibility, is for us also the national perspective. You can call it semester, you can call it the need of internal reforms. I think it is simply fair. If you ask your neighbor to help you to practice solidarity, it's simply fair to do your homework, to be better prepared for the future. And in a globalized world, we need still reforms. There are thousands of other principles which are important. Rule of law, a key issue. EPP supports this. The grants loan debate, I think we have now a good compromise on the table. The health programme is upgraded, a big signal, important signal in today's corona time. And the MFF, there we will still have further discussions when it is about agriculture and cohesion. So the plan goes in a good direction. It's an important moment for the future of the European Union, and the EPP will generally support the ideas from the Commission. Thank you so much. Grazie. Presidente García Pérez. Prego, Irache. Señor presidente. Señora von der Leyen, un mes después de que este Parlamento Europeo votara una resolución, está usted hoy aquí presentando el plan de recuperación de la Comisión Europea. Y debo de decir algo, es un plan ambicioso, es un plan europeísta y es un plan que va en la línea
de lo que nosotros habíamos reivindicado. En primer lugar, gracias por dar al Parlamento Europeo el papel que le corresponde, poniéndonos en el mismo lugar que el Consejo al incorporar este plan de recuperación dentro del marco financiero y los recursos propios a los que usted se está refiriendo. Y, en segundo lugar, porque este plan incluye la deuda comunitaria, la emisión de bonos por parte de la Comisión Europea que permita a los Estados miembros poder financiarse de manera justa para afrontar esta crisis. Y es que es evidente que algo ha cambiado. Algunas de las propuestas que usted incluye y que varios gobiernos ya han mostrado su apoyo habrían sido impensables hace unos meses. La Comisión y este Parlamento y muchos de los gobiernos nacionales comprenden perfectamente lo mucho que nos estamos jugando. Nos jugamos el futuro y la credibilidad del proyecto europeo. No se trata ya solo de solidaridad, sino también de la supervivencia del euro y del mercado único y, por ende, la supervivencia del proyecto europeo. Porque algunos quizá no han comprendido que aquí no estamos para hacer mercado. Por lo menos mi grupo político no está para hacer mercado, sino para construir una unión política. Algunos en el Consejo hablan como si aquí no hubiera pasado nada, como si en los últimos meses no hubiera ocurrido la gran crisis que ha ocurrido, como si no hubieran muerto más de 160.000 personas en Europa, como si no se hubiera puesto en peligro el trabajo de más de 60 millones de europeos y de europeas, como si no supiéramos que esta crisis va a provocar una gran recesión y que el PIB de la zona euro se va a contraer casi un 8% este año. Si esto no nos empuja a actuar, verdaderamente no sé a qué están esperando algunos. Este es el momento de la verdad, de poner las cartas sobre la mesa. ¿Queremos seguir construyendo una unión política? Porque esto va más allá de la solidaridad. Y porque además debemos asumir que en este mundo cada vez más convulso merece la pena trabajar por defender el proyecto europeo. La crisis del COVID-19 es una crisis simétrica, pero con efectos asimétricos. Y la cuestión fundamental que se plantea hoy es si pensamos que la Unión Europea debe corregir esas asimetrías. Lo que no es de recibo es decir que trabajamos en un proyecto común, pero luego se deja que algunos Estados miembros salgan en ayuda de sus empresas, mientras las empresas de otros Estados se dejan morir por la falta de recursos. Porque aquí o salimos todos o no sale nadie. Ahora, si alguno en el Consejo no cree en las soluciones europeas y en la convergencia, lo que debería hacer es no entorpecer la marcha de los que sí que apostamos por Europa. Seamos sinceros, el problema no es poner más dinero, el problema es avanzar en Europa. Por eso el Consejo debería cambiar el procedimiento para poder adoptar el presupuesto multianual por mayoría cualificada y no por unanimidad, porque es injusto que 23 países proeuropeos sean rehenes de 4 que prefieren las respuestas nacionales. A mí, aparte de la insolidaridad, me parece una actitud realmente miope porque no hay más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que el multilateralismo está en riesgo y que necesitamos una gobernanza global. Es hora también de fortalecer el pilar social, de proteger a quienes más lo necesitan. Por eso me alegro ver que ha incluido la garantía infantil. Y también es nuestro deber mostrar solidaridad con las futuras generaciones, invirtiendo en las políticas claves para mañana, la transformación verde y digital, porque no podemos destrozar el medio ambiente, acabar con la biodiversidad y encima poner sobre sus espaldas deudas masivas. Por eso es fundamental, señora von der Leyen, que mantenga su propuesta de cambiar el semestre europeo. Hay que superar la lógica de la consolidación fiscal. No podemos poner condiciones para recortar las pensiones. Hay que poner condiciones para avanzar en la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Este futuro que queremos construir juntos debe sustentarse, además, en el respeto al Estado de Derecho. Queridos colegas, debemos asumir nuestra responsabilidad. Señora von der Leyen, ya ha visto que aquí, en el Parlamento Europeo, tiene un proyecto dispuesto a trabajar siempre por el bien de la ciudadanía. Ahora le toca convencer a los amigos del Consejo. Sea firme, sea ambiciosa y nos tendrá de su lado. Se lo debemos a las próximas generaciones de la Unión Europea. Grazie, Presidente. Presidente Ciolos, Dacian, a te la parola. Thank you, President, dear colleagues. This health and economic crisis we face is a game changer, unprecedented in the history of the European Union.
The magnitude of this crisis and its extraordinary challenges require a sizable and rapid response. There is no alternative. Either we find a solution to invest massively in our economy, or we accept that we will be hit even harder. Let me be clear. This is a package for all member states, and all member states need this package, irrespective of how bad they were affected by the health of economic crisis, because the internal market is at stake. If the internal market fails, every citizen and businesses in the European Union will suffer. The solution by President von der Leyen for the Commission to borrow money from the market is a remarkable one, we have to recognise. Our opinion may differ on some details, but I really welcome the approach, a European solution for a European problem. It also avoids the major difficulty we had during this last crisis, creating more debt for some member states when in fact they need money to inject immediately in their economies. Decisions that we take now will define Europeans' road for the next 20-30 years, because we invest massively now not only to recover but to relaunch and to modernise our economy. So we are creating debts for the generations to come. And that is why MFF and recovery package should focus on the future, not stay fixed on ideas from the past. First, we need to restore economic perspectives. We need to safeguard and create new jobs. We need to focus on investment with real economic and European added value. The Green Deal and digital agenda should be the building blocks of a resilient and sovereign European economy. Second, solidarity is key. The fight against territorial divides and inequalities across Europe will be the breeding ground for our union or the seeds of our future division. So that's why we must stand united. Third, the European Union is not a cash machine. It's a common project where solidarity comes with values and a shared vision for our future. And that's why Renew Europe Group will only support MFF where rule of law and respect of European values are a condition to receiving European funds. Not to penalise people, but the politicians who do not play by the rules. Fourth, certainly there are many lessons to be learned from this crisis, reasons to reform and improve areas where the European Union needs to be more present. And that is why the conference on the future of Europe, our common future, should get underway. The road to recovery will be long and hard. The decision we take these days will affect the future of millions of people, the future of the internal market and the future of our European Union. And that is why the European Union must stay united and fight as one. Thank you. Grazie Presidente Ciolos. Onorevole Meuthen, prego a nome del Gruppo ID. Herr Präsident, Frau Kommissionspräsidentin! Kanzlerin Merkels Versprechen war unmissverständlich. Es wird weder Eurobonds noch Corona-Bonds geben. Und nun? Nun stimmt sie einem sogenannten Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro zu. Die supergroße, zunächst kreditäre, dann steuerlich zu refinanzierende Geschenkegießkanne für die Europäische Kommission. Ohne Rechtsgrundlage einstweilen, denn der EU ist aus gutem Grund eigene Kreditaufnahme bislang verwehrt, was im allgemeinen Irrsinn dieser Tage aber niemand mehr zu stören scheint. Und nun kommen Sie, Frau Kommissionspräsidentin, heute hierher und fordern, dieser vollendete Wahnsinn sei Ihnen noch nicht genug. Sie wollen noch einmal eine Schippe von 250 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben. Das ist, so sage ich das ganz deutlich, komplett irre. Der für diesen Irrsinn von den Bürgern der Union zu entrichtende Preis wird gigantisch sein. Sie werfen mit dem Geld, nicht Ihrem, sondern dem der Steuerzahler, nur so um sich, als gäbe es kein Morgen. Was Sie tun, ist vollständig verantwortungslos. Es ist erkenntnisbefreite Voodoo-Ökonomik, die Sie hier den Bürgern aufbürden. Es ist sowohl Geld als auch finanzpolitisches Harakiri. Noch verstehen die meisten Menschen das nicht, weil ganz andere Sorgen sie plagen und weil sie auch nicht gewohnt sind, in so großen Zahlenkategorien zu denken. Das machen Sie sich mit Ihren absurden Absichten zunutze, die Sie auch noch so heuchlerisch wie falsch als Solidarität anpreisen. Es wird ein bitterböses Erwachen geben. Ich flehe die Regierungen Österreichs, der Niederlande, Dänemarks
und Schwedens an, diesem Wahnsinn die Zustimmung zu verweigern. Dankeschön. Grazie. Presidente Keller, a lei la parola. Thank you very much. We have indeed a very deep crisis in Europe, and we need to react to that. And I think it's a big moment of responsibility, of thinking together, that we're joining hands and we're thinking of how to get together out of this crisis. In this Parliament, with a broad majority, has shown a way forward with a substantial recovery fund, a strong MFF, a strong budget, and a Green Deal that helps the economy while addressing the climate crisis and the biodiversity crisis, which have gone nowhere. And I'm very glad to say that Greens all over Europe are actually supporting that. So I'm afraid, Mr. Weber, dear Manfred, that it's a bit cheap to hide behind the Greens when we actually have a strong support, also public support, from the Austrian Greens who are supporting our position and the position of this Parliament. Maybe it's rather your best friend in Vienna who is causing the problem, but I'm glad to see that you're also ready and willing to convince him and try to convince him, and I'm glad we can join forces there and try indeed our common job to convince governments all over, parties all over, because that is what we need to do now. Because I do believe that the Commission proposal is a very big step forward, and we welcome the focus that you've put on grants to make sure that no member state is left behind in this crisis. The overall volume might not prove sufficient in time, but in any case, what we need to make sure is that we don't lessen the ambitions on the MFF, because we also need to think further ahead. You have mentioned, colleagues have mentioned, conditions attached to the fund. And I would urge us all to not repeat the big mistakes of the past and force countries into austerity and blind market ideologies that have never worked and will not work. Instead, we need to make sure that the money is well invested into projects that will help in the long term, that create jobs and that save the one planet that we have. And to be meaningful in the long term, both the Recovery Fund and the MFF need to incentivise the social and ecological transformation of our economy and promote gender equality, big problem we've seen in this crisis. And they also need to follow our minimum common rules, such as the rule of law and democracy. Some governments think that they can do it all alone, but I think they should think again. They have all benefited as much as, and even more than other member states, from the single market, from freedom of movement, and some, unfortunately, also from a bit too lax tax rules. And dear colleagues, Europe needs a strong step ahead. It needs courageous action like that of Schuman 70 years ago. And this Parliament has shown it's ready to do its part. I hope the Member States will follow. Thank you. Grazie, Presidente Keller. Onorevole van der Overveld, prego, Johan. A nome dell'ICR, prego. President, collega's. Ik ben zeer onder de indruk van de manier waarop onze burgers en onze ondernemingen op een flexibele, veerkrachtige en efficiënte manier met deze toch wel zeer diepe crisis omgaan. Wij moeten daar een voorbeeld van nemen en ook onze maatregelen moeten efficiënt zijn. Dat wil zeggen, als wij leningen en of subsidies toestaan, dat daar duidelijk voorwaarden moeten aan verbonden zijn, zodat het geld terechtkomt daar waar het ook het meeste nodig is. We moeten zeker ook in het oog houden dat er heel wat maatregelen kunnen genomen worden die niet onmiddellijk geld kosten. De interne markt versterken is absoluut noodzakelijk in deze crisis. En we moeten ervoor zorgen dat ons bedrijfsweefsel beschermd is. Internationale groepen verzamelen fabuleuze bedragen waarmee ze duidelijk niet de beste van alle intenties hebben. We moeten daartegen beschermingsmechanismen in het leven roepen. Het gaat nu vooral over het besteden van het geld, maar ook over de financiering moet natuurlijk nagedacht worden. En ik denk dat het daarbij van zeer groot belang is, maatschappelijk gezien, dat we de mensen die werken en sparen niet laten bloeden bij die financieringsinspanningen. Bovendien moeten we ook goed beseffen dat er limieten zijn aan de wijze of de intensiteit waarmee we steunen op de faciliteiten van de Europese Centrale Bank. Soms hebben we de illusie
Of wordt de illusie gewekt dat dat eindeloos is, maar dat is het natuurlijk niet, al was het maar omwille van nadelige gevolgen die duidelijk merkbaar zijn en worden. In het kader van die opbrengsten doe ik een oproep om een langlopend debat te beslechten. De bijdrage van de grote internetreuzen aan de inkomsten in Europa is te klein, veel te klein. En zij dienen een correcte bijdrage te leveren. Dat dient efficiënt te gebeuren, bij voorkeur op OESO-niveau, maar het is zeker aan Europa om op dit vlak het voortouw te nemen. Dank u. Grazie. Presidente Aubry, a lei la parola. Merci, Monsieur le Président. Madame von der Leyen, depuis des mois, nous vous avons mis en garde. Cette crise n'est pas une parenthèse. Elle s'enracine dans des années de politique hors sol qui ont épuisé nos systèmes de santé, détruit notre tissu industriel et détricoté nos protections sociales. Vous ne cessez de parler de génération et de pacte générationnel et je suis précisément partie de cette génération qui a subi les ravages des politiques libérales de l'Union européenne ces dernières années, qui ont augmenté les inégalités et détruit la planète. Alors, votre plan de relance que vous présentez aujourd'hui aurait dû assumer une rupture franche avec ces dogmes du passé. Et là-dessus, je regrette qu'il s'arrête au milieu du gué. Vous laissez d'abord penser que la rigueur et l'austérité étaient derrière nous en suspendant le contrôle budgétaire, ce qui a été le cas au début de la crise, mais vous empressez de la faire revenir par la petite porte avec le semestre européen en conditionnant les aides aux États au respect d'une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire dans laquelle la droite s'est tout de suite empressée d'ailleurs. Comprenez, encore et toujours davantage d'austérité. Alors bien sûr, tout n'est pas acheté, évidemment. Nous nous félicitons de la création de ressources propres comme la taxe plastique ou la taxe carbone, qui en plus d'avoir des objectifs écologiques louables, viendront alléger en partie la charge des États. Mais comment accepter que l'on refuse en parallèle de taxer les ultramilliardaires, les grandes fortunes et ceux qui ont profité de la crise? Je pense par exemple au secteur de l'hypermarché dont les bénéfices ont augmenté de 35%. Nous saluons également l'embryon de solidarité européenne que vous tentez d'instaurer en permettant que les États les plus affectés par la crise bénéficient d'un soutien renforcé. Mais honnêtement, et disons-nous les choses franchement, cela ne change pas grand-chose à l'équation globale. Ce seront toujours les États qui paieront la majorité de la note et donc, in fine, les peuples européens. Maintenant, sur le fonds de relance, 750 milliards d'euros, c'est bien, mais c'est à peu près un tiers de ce que notre Parlement européen, de la droite jusqu'à notre camp de la gauche, avait demandé il y a 2 semaines. Et puis, sur les 500 milliards supplémentaires qui sont présentés comme des subventions directes, il est très improbable que les ressources propres, dont vous n'avez pas mentionné le montant espéré, soient suffisantes. Ce sera donc probablement encore aux États de s'endetter davantage pour rembourser à travers le budget européen. Et franchement, quelle ironie à appeler ce fonds un fonds de nouvelle génération quand on va demander précisément à ces générations de payer le coût de cette dette qui va s'ajouter. Alors votre plan, au final, occulte un outil central qui pourrait pourtant nous permettre d'éviter l'austérité pour tous, l'annulation de notre dette de la crise et la possibilité pour la BCE de prêter directement aux États sous forme de dette perpétuelle pour les protéger face aux spéculations du marché. Libérons les États du fardeau de la dette pour prendre le temps de débattre démocratiquement et sereinement de la direction que nous souhaitons donner à nos sociétés face à la crise du climat et des inégalités. Car il est absurde de discuter aujourd'hui du moyen le plus rapide de renouer avec les mythes de la croissance infinie et de l'équilibre budgétaire. L'enjeu est de savoir vers quel horizon nous voulons nous diriger. Et pour nous, c'est clair. Pas 1 euro d'argent public ne doit permettre de supprimer des emplois, comme Renault en France. Pas 1 euro d'argent public ne doit être dépensé pour maintenir sous perfusion un système productiviste en déliquescence. Le greenwashing, qui consiste à sauver sans condition des industries dépassées, appartient précisément à votre génération et aux générations passées. Conditionnons plutôt le soutien public à des contreparties sociales, écologiques et de partage des richesses, le maintien de l'emploi, le gel des dividendes, la reconversion écologique. Notre groupe de la gauche unitaire européenne propose cet autre chemin
dans notre plan de sortie de crise. Il ne faudra pas moins qu'une transformation radicale de notre modèle pour sortir de la crise et rendre nos sociétés résilientes face aux chocs à venir. Merci. Grazie. Onorevole Adinolfi, non iscritti, prego. Presidente, colleghi, quello che ci sentiamo di dire fin da ora è che alcuni elementi della sua proposta ci fanno davvero ben sperare. Ci riferiamo ai trasferimenti a fondo perduto, che nel complesso sono superiori ai prestiti. Bene l'emissione di titoli di Stato europei a lunga scadenza. Benissimo l'accelerazione per una transizione verde e digitale che noi chiediamo da sempre. Ma ora inizia la sfida più difficile. Vedremo come andrà la partita in Consiglio, dove alcuni paesi proveranno a imporre delle politiche di austerità. A proposito, non chiamate questi paesi frugali, ma egoisti. Oggi il Presidente Conte ha annunciato un piano strategico che guarda al futuro, a partire dal rilancio degli investimenti. Per fare questo il Movimento 5 Stelle si aspetta un forte aiuto dall'Europa e il piano che lei oggi ha presentato ci auguriamo serva proprio a questo. Per decenni l'Europa si è rifiutata di cambiare il suo modo di agire e spiace che solo una catastrofe come quella che stiamo vivendo abbia fatto emergere quello che realmente conta, lo spirito di solidarietà europea. Stiamo scrivendo la storia? Forse sì. Speriamo sia una vera svolta per i cittadini di questa vecchia ma resiliente Europa. Grazie. Grazie, onorevole Adinolfi. Guardate, a me dispiace molto, ma purtroppo dobbiamo rispettare le regole del distanziamento. Questo è un criterio obbligatorio. E quindi mi dispiace molto quando i commessi vi vengono a segnalare magari delle posizioni che devono essere corrette. Abbiamo 2 sale attrezzate che possono contenere tutti i parlamentari che naturalmente vogliono seguire la plenaria. Gli oratori naturalmente è bene che siano presenti qui in plenaria. Onorevole Mureşan, a lei la parola, 2 minuti. Thank you very much, Mr. President. President von der Leyen, welcome to the European Parliament and thank you for your proposal. Dear colleagues, today is an important day because the citizens of Europe expect help and support from the European Union, and today we can tell them help is coming, we are creating a package, the European Union is delivering. This is a new instrument, the support which it grants will be concrete, it will make a difference for people, for companies, for regions and for countries. What are the next steps? Today is only the beginning. We need to create the best recovery package possible, and for this, the European Parliament needs to be fully involved in this recovery package. The colleagues here in the room, they are coming from all regions of Europe. They are in direct and in permanent contact with the citizens. They know exactly what the needs on the ground are, what hospitals need, what companies need, what people need. And this is why we say the European Parliament has to be fully involved in how the money of the recovery package is being spent, but also in how the money of the recovery package is being paid back. The involvement of the European Parliament will ensure that the recovery package is the best recovery package that we can jointly and together create. This recovery package will have an impact upon the future of the citizens, and this is why this House, which represents the citizens of the European Union, needs to be involved in all aspects. And dear colleagues, we also need to see the whole picture. President von der Leyen was speaking about the budget as a whole. We need to create a recovery package which supports the people and the economy to come out of the corona crisis. But we should also not forget about the old priorities of the EU budget. We should not forget about farmers, about students. We should not forget our new priorities, the Green Deal, the security of citizens, digitalization, and we should have enough reserves to respond to still unpredictable crises that will for sure occur in the next 7 years. These are the principles of our work. We are ready to work with the European Commission on this basis, and we expect the Commission to work with the Parliament on this basis. Thank you very much. Grazie, onorevole Benifei, prego. 1 minuto. Grazie Presidente. Presidentessa von der Leyen, oggi il mondo ci guarda per sapere se la nostra Unione, fondata su valori fondamentali, Stato di diritto e un modello sociale unico al mondo, fatto di decenni, frutto di decenni di lotte sociali, è in grado di sopravvivere o no alla crisi che stiamo vivendo. La sua proposta è ambiziosa e sembra dare una risposta finalmente adeguata
al livello della sfida. La studieremo a fondo, ma 750 miliardi, di cui una parte importante a fondo perduto per spingere la ripresa, sembra dare finalmente una risposta a quella urgenza che poneva il Parlamento europeo di una solidarietà comune, che abbiamo auspicato noi fin dall'inizio in quest'Aula. Riprendo le parole del Presidente Sassoli: noi la sosterremo questo sforzo nel momento in cui manterrà questa ambizione. Per questo i governi oggi devono essere conseguenti rispetto a questa necessità di sostenere una nuova generazione europea. Oggi serve quindi rapidità e semplicità, perché gli europei non possono più aspettare. Grazie. Grazie. Onorevole Hayet, prego, un minuto. Monsieur le Président, merci. Madame la Présidente, chers collègues, cette proposition est une avancée majeure de par l'emprunt qu'elle propose. Cependant, je vais être directe. Franchement, on se demande encore où est l'argent pour financer cette relance. Mais on le sait tous où il est, cet argent. Cet argent, il est chez Google, il est chez Amazon, il est chez Facebook. Cet argent, il est chez toutes ces multinationales qui pratiquent l'optimisation fiscale. Faisons-leur porter la charge de cet emprunt. Même chose pour les grandes industries chinoises qui polluent et qui n'ont que faire de nos normes. Ayons enfin le courage d'utiliser cette arme que sont les ressources propres. Et faisons-le dès maintenant, pas en 2024. Alors, une fois que cet argent sera récolté, nous pourrons donner ce nouveau souffle à notre projet. Des voitures propres, des habitations bien isolées, un retour de nos emplois délocalisés. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce virus ne propage pas seulement la mort, il propage aussi le désespoir. Esquivons la fatalité et donnons à l'Europe la grandeur à laquelle les citoyens aspirent. Je vous remercie pour cette proposition. Nos demandes sont complémentaires. Grazie. Onorevole Panza, un minuto. Grazie Presidente. Buon pomeriggio Presidente von der Leyen. Prendo atto che oggi è venuta a presentarci ciò che è stato stabilito, seppur con un altro nome, la settimana scorsa da Angela Merkel e Emmanuel Macron, dimostrando ancora una volta la subalternità della Commissione europea al duopolio franco-tedesco. Spiace vedere sminuito il suo ruolo. Non le nascondo che ho apprezzato sentire ambizione nelle sue parole, ma vede, noi italiani con il governo Conte in questi mesi abbiamo visto tanta ambizione e pochi fatti, basti pensare ancora quanti da noi aspettano la cassa integrazione, quindi mi perdonerà la diffidenza. Diffidenza dovuta a tanti fattori, ma ne cito solo alcuni per questioni di tempo. Per finanziare il Recovery Fund si vogliono introdurre nuove tasse che inevitabilmente ricadranno su piccole imprese e consumatori, aggravando ancora di più la crisi che volete combattere. Non ho sentito nulla per quei settori non considerati strategici ma che sono essenziali per l'economia di molti paesi, penso al turismo solo per citarne uno. E soprattutto preoccupano i tempi. Se sarà in grado di mettere tutti d'accordo, olandesi in primis, gli effetti concreti li vedremo solo il prossimo anno. Nel frattempo l'economia europea muore o di coronavirus o di inedia burocratica. Però poi non date la colpa a noi populisti se l'Europa non è ben vista dai cittadini. Noi non facciamo altro che raccogliere ciò che voi seminate. Grazie. Grazie. Onorevole Eickhout, prego, un minuto. Thank you, Mr. Chairman. And first of all, I would like to thank the Commission for its proposal, because this is creating a room for an investment plan that Europe badly needs and should also come from Europe, not only from the Member States. Because we do know if we leave it to the Member States, we will get an imbalance that is bigger and bigger in this internal market, what we see already. Half of the state aid is coming from Germany at the moment, just showing the imbalance. And that is why we need a European investment programme. And that is why this is so important. I would like to thank you for that. It's really also being thanked by all the different political greens. And we do hope that from the other political families, including my government in the Netherlands, that they are seeing how badly needed such a new modern investment programme is needed. But this for the Commission also means that we need to be sure that the investments are going to the Green Deal and digitalisation. And that is there in words. But really, it now boils down also to how to put it into action. And there I have one question to the Commission. We are talking about 750 billion now. But in state aid, we are talking about more than 2,000 billion. And there still the support is unconditioned. European Commission, Madam Vestager, make the rules to also condition the state aid, because conditions need here, but also for the national investments, and then we can prosper and get to the new economy that Europe so badly needs. Thank you very much. Grazie. Onorevole Sciduo, prego, un minuto.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Europa potrzebuje dzisiaj solidarności, a Europejczycy potrzebują nadziei. Z satysfakcją odnotowuję wystąpienie pani przewodniczącej, która zwróciła uwagę, że fundusz będzie większy. Ale oczywiście, jak zawsze, musimy znać szczegóły. Tutaj na tej sali mówiono już o konieczności zwiększenia środków własnych. Wydaje mi się, że to jest też dobry czas, by rozpocząć walkę z oszustwami podatkowymi. Biorę też za dobrą monetę wypowiedź pani przewodniczącej, która powiedziała, że to jest czas, kiedy musimy odsunąć stereotypy, uprzedzenia. I wierzę, że rzeczywiście teraz Unia Europejska będzie kierowała się przede wszystkim zasadami traktatowymi i że będzie solidarna, że będzie brała pod uwagę sytuację we wszystkich krajach członkowskich i każdego będzie traktowała tak, jak on tego potrzebuje. Europejczycy potrzebują dzisiaj pracy i nadziei, a my jesteśmy zobowiązani im to dać. Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole Gingogi. Prego, Marton. Thank you very much, Mr. President. Regardless of substance, it is quite appalling that the European Union once again, in such a critical time, hammers out a deal behind closed doors. Everyone that criticizes the European Union for a lack of transparency is quite right. And I think if the EU wants to appear democratic, it better starts acting like it. I can only hope that, unlike the last Merkel-Macron deal back in June 2018 about the fiscal union, this deal will fare much better. That one vanished into thin air and we haven't heard anything of it since its announcement and declaration. I can only hope that this package will deliver, however, I have certain concerns. I am concerned that this 500 billion fund is not acting like a Eurobond. It is not going to transfer debt from member states to the level of the European Union, and it is only going to add to the unbearable debt level of certain member states, which will bring about austerity in the upcoming years, which will be crushing for these economies. Also, I can only hope and see that I will see guarantees in this recovery package that the funds don't go to the big multinational companies and corporations, but to SMEs, small and medium-sized companies, which are the backbone of the European economy. Thank you. Grazie. Onorevole Esther de Lange, prego, 2 minuten. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Commissioners, en laat me in het Nederlands beginnen, want ik denk dat dat belangrijk is. Ik wil het voorstel van de Europese Commissie verwelkomen. In de vorige crisis heeft Europa te lang gewacht met reageren. Dus het feit dat er nu een voorstel ligt, lijkt me zeer belangrijk. En natuurlijk, er zal gesproken worden over de verhouding tussen grants en loans. De hoogte, de manier waarop het besteed moet worden. Maar het feit dat het voorstel er is, dat verwelkom ik. En ook omdat het de sfeer ademt van we zitten allemaal in dezelfde boot. Laten we er samen de schouders onder zetten en laten we er samen uitkomen. En natuurlijk, veel van dit voorstel staat of valt met eigen middelen. Digital tax is al veel over gezegd, kan ik verwelkomen. Een deel van de ETS. Maar het kernpunt voor mij is dat uiteindelijk het geld goed besteed wordt. En ik heb wel 1 zorgpunt. Het zorgpunt, my main concern is the fact that we're now entering into debt that is unavoidable in this crisis, but it's unclear how and when it is going to be repaid. And my concern is that if we don't get own resources, because if one member state opposes, we won't get them, that then in the end we will have to use our European budget to actually repay this debt, having less money at our disposal to do actual politics and policies. And therefore, I would like to see a real commitment from Council that we get own resources in time, or that we start a repayment plan within this MFF already. We need clarity for this programme to work. And then let me say one thing to Madame Garcia Perez. I've just said in Dutch, my mother tongue, because I think it's important, that we need to shoulder this proposal all together, that we're all in the same boat and that we need to work together. But if you propose making this a matter of 23 against 4, we won't succeed. You will push those 4 countries in the arms of the extreme right if you say, let's do this without unanimity. Count on the pro-European forces in those countries, among which I include myself, to get this done, but we will have to do it together. Thank you very much. Grazie, onorevole Geier. Prego, Jens, 1 minuto.
Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin von der Leyen. Ich glaube, sie hat uns schon verlassen, sehe ich gerade. Aber erstmal sende ich Ihnen einen Dank hinterher, dass Sie hierher gekommen sind. Ich glaube, wenn die europäische Exekutive einen Plan vorlegt, dann ist es richtig, das am Ort der europäischen Demokratie zu tun, hier im Europäischen Parlament. Für diese Geste danke ich Ihnen. Und ich beglückwünsche die Kommission auch zu dem Vorschlag, den sie gemacht hat. Ich glaube, er ist angemessen im Umfang und auch in der Zielsetzung. Ich bin ein bisschen enttäuscht über Ihre Mutlosigkeit bei den Eigenmitteln. Auf einer ganzen Seite lese ich eine Anhäufung von guten Vorschlägen, die wir auch alle schon diskutiert haben, die wir alle kennen, aber sie sind alle im Konjunktiv gehalten. Und wenn ich mir die Situation im Rat vorstelle, glaube ich, dass es etwas mit Verhandlungsspielräumen zu tun hat, die man sich schaffen kann. Ich hätte mir hier gewünscht, dass Sie klar sagen, welche Eigenmittel Sie befürworten und welche Sie dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat vorschlagen. Sie wissen, hier haben Sie dafür sehr viel Unterstützung, und es wäre klar gewesen, wo die Bremser und die Bremserinnen in dem Fall auch liegen werden. Ein anderer Punkt, der mir Sorgen macht, ist, wo geht das Geld hin? Ich glaube, die Prioritäten müssen klarer benannt sein. Innovation, sozialökologischer Umbau, Wasserstoffwirtschaft, Digitalisierung, Stärkung der Sozialsysteme. Dazu lese ich zu wenig. Vielen Dank. Grazie. Onorevole Garicano. Prego, Luis, un minuto. Gracias, presidente. Estos días los europeos salimos por fin con cautela de nuestras casas. Hemos sido responsables y la situación sanitaria mejora, pero la situación económica es dantesca. Quienes viven de una pequeña tienda, de un pequeño negocio, del transporte, no saben si tendrán empleo a finales de mes. El tiempo apremia. Mientras discutimos la propuesta de la Comisión, millones de ciudadanos europeos temen por su futuro. Celebramos, señores comisarios, que la Comisión Europea haya atendido a lo que hace unas semanas les pidió el Parlamento Europeo. La Unión Europea emitirá deuda conjuntamente para financiar un plan de recuperación económica ambiciosa. Pero, señora presidenta, señores comisarios, quiero hacer una llamada de responsabilidad y también llamar a la responsabilidad de los Estados miembros. Este plan es urgente. Cada día que pasa, más de 2.000 empresas cierran sus puertas para siempre en mi país. Cada día que malgastemos en discusiones estériles se medirá en empleos perdidos y vidas truncadas. Actúen ya, actuemos ya todos, y hagamos que este plan sea realidad. Los europeos nos contemplan y no les podemos decepcionar. Este es el momento de la Unión y el futuro de la Unión depende de nosotros. Muchas gracias. Grazie. Onorevole Juvin, prego, un minuto. Monsieur le Président, merci. 540, 1800, 2400 milliards d'euros. Quel boulet au pied de la future génération. Quand autant d'argent est sur la table, il ne s'agit pas d'économie, il s'agit de pouvoir. Et nous redoutons que la crise sanitaire soit utilisée comme un moyen de faire avancer l'agenda fédéraliste, d'imposer une taxe européenne, de faire avancer un projet de gouvernement économique européen, de rompre avec la règle de l'unanimité. Mais nous craignons davantage encore que ce plan soit le rêve impossible du retour au monde d'avant. Il n'y aura pas de retour. Nous devons préparer le monde d'avec, le monde dans lequel les futures générations vivront avec la perspective d'un effondrement sanitaire ou écologique proche. Ce monde d'après, d'avec que nous voulons préparer, c'est un monde où la qualité compte plus que la quantité. C'est un monde où, en effet, l'égalité devant l'impôt compte plus que le libre-échange. C'est un monde où le privilège du marché intérieur, la préférence aux produits d'origine doit être assurée dans toutes les dimensions. Bref, le monde avec est un monde qui doit rompre avec l'idée de la mobilité infinie et de la croissance sans fin. Cet usage insensé du monde a préparé la crise dans laquelle nous sommes. Attention aux effondrements politiques et sociaux à venir dans les mois à venir. Grazie. Onorevole Carême, un minuto, prego. Madame la Présidente, la solidarité européenne est indispensable face à cette crise sans précédent. La mutualisation des aides et le respect du Parlement sont donc bienvenus. C'est une avancée majeure. J'aurais même pu la qualifier d'historique si elle avait été plus ambitieuse. Si nous avions des garanties concrètes d'avancer sur le chemin d'une véritable transformation de nos économies, de la transformation écologique, sans risque qu'on reprenne le chemin d'avant, celui de la fuite en avant. Madame la Présidente, votre plan est largement sous-dimensionné et sous-conditionné. Il ne réglera pas les difficultés sociales qui étouffent tant de nos concitoyens. Il ne suffira pas non plus pour respecter l'accord de Paris, ni à lutter contre la 6e extinction des espèces.
Vous parlez beaucoup du Green Deal, mais pardonnez-moi, c'est peut-être un biais français, je me méfie des beaux discours, je préfère les actes. Il faudrait beaucoup plus de fonds dédiés au climat. Vous l'avez dit vous-même, l'inaction nous coûterait beaucoup plus cher. Alors pourquoi ne pas agir massivement dès maintenant? On meurt de l'air qu'on respire, on craint l'eau que l'on boit, on s'intoxique de ce qu'on mange. Aujourd'hui, ces masques défigurent la société. Quel après? Quel demain choisit-on? Quelle est la place de l'humain, du vivant dans nos choix? Écoutons enfin les climatologues, les cancérologues, les paysans, les écologues, les soignants, la jeunesse, plutôt que ceux qui parlent austérité, déficit et croissance. Ça suffit, cette crise est historique. Notre réponse doit l'être vraiment. Merci. Grazie. Onorevole Epping, prego. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het voorstel van de Europese Commissie is een politieke staatsgreep. Het gaat niet om corona, maar om de macht in de eurozone en de macht van Brussel. We staan op de drempel van een onomkeerbare transferunie, waarin het ene deel van Europa de portemonnee wil gijzelen van een ander deel. Maar mevrouw von der Leyen, die nu vertrokken is overigens, u bent er nog niet. Veto's zijn mogelijk vanuit 27 lidstaten. Over de hoogte van de meerjarenbegroting, over nieuwe Europese belastingen, waarnaar ik hoor het CDA in het Europees Parlement voor is, en over gezamenlijke schulden via de commissie, wat trouwens in strijd is met artikel 311 van het verdrag. De EU is Icarus op weg naar de zon. Wij gaan in verzet. Er is een ratificatieprocedure namelijk in 27 lidstaten via meer dan 50 parlementen. Wij brengen het debat naar de mensen die moeten betalen, en we roepen Duitse professoren op, stap naar het Bundesverfassungsgericht. Ik zou het graag zelf doen, maar helaas, ik ben geen Duitse professor. Dank u. Grazie, onorevole Puigdemont. Prego, un minuto. Grazie, Presidente. Europe is defined as a political project by the answer it gives to its crisis. Many citizens have bad memories about how we managed the last financial crisis. They were made guilty of the excesses of their governments and the incompetence in planning economic and industrial change. We cannot allow this to happen again. We must take this opportunity for Europe through Next Generation EU to work more directly with citizens and enterprises to really overcome national frontiers, to empower a network of regions and metropolitan areas that can be effective, quick to react and close to the people. We must choose. And Europe as an enormous manager of some obsolete states unable to deal with the future, and Europe as a cooperative of citizens equal in rights and freedoms that brings back to the people returns in terms of social, cultural and democratic progress. Next Generation EU is a first step. Go ahead without hesitation. Grazie. Onorevole González Pons, prego Esteban, 2 minuti. Estamos ante un momento decisivo. O somos ambiciosos o no sobreviviremos. Este plan de 750.000 millones de euros que presenta la Comisión es ambicioso y por eso representa también una esperanza. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Primero, el Parlamento debe participar en el diseño del plan de recuperación. Europa, además de este plan Marshall económico, necesita un plan Marshall democrático que defienda el Estado de Derecho y nuestros valores con tanta fuerza como defendemos nuestra moneda única. Segundo, requerimos garantías de que este fondo se repartirá de forma justa y equitativa y que llegará a los ciudadanos, que los miles de millones de euros que hoy anunciamos serán reales. Los ciudadanos ya no nos creen cuando pronunciamos la palabra billones. Demasiadas veces no ha significado nada para ellos. Tercero, es urgente que este fondo esté disponible lo antes posible. Millones y millones de personas en Europa no pueden esperar. La ruina mata más que el virus. Cuarto, este plan no puede hacerse a costa de reducir el presupuesto europeo. No tenemos diferentes necesidades, simplemente ahora tenemos más necesidades. Quinto, el fondo no puede servir para blanquear las políticas de los malos gobiernos. Si regamos el populismo, es una planta que crecerá y arraigará. Sexto, somos 27 Estados que ponemos el dinero y 27 Estados que recogemos el dinero. No nos engañemos, el dinero no llueve del cielo.
Tarde o temprano lo tendrán que poner los ciudadanos. Por eso este plan debe pensar en los ciudadanos y no en los gobiernos. Es la hora de que el Estado social muestre su músculo. Séptimo, el marco financiero no puede comprometer el próximo marco financiero. Los parlamentos nacionales al final tendrán que aprobar este plan. Termino. La economía no va de números, la economía va de confianza. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de la vida de todos nuestros conciudadanos, no de los políticos que los gobiernan. Grazie Esteban. Onorevole Fernández, prego Jonas, un minuto. Muchas gracias, presidente. Estamos hoy ante un día histórico, porque ciertamente puede ser el inicio de un cambio trascendental e irrevocable en el proceso de construcción de la Unión Europea. Un cambio similar, por cierto, a lo que significó la entrada en vigor del euro. La emisión conjunta de deuda supone un cambio fundamental en el diseño económico y social de nuestra Unión. Supone un paso por el que llevamos trabajando décadas y hoy tenemos una propuesta de esta Comisión que apunta en esa dirección. Creo que la propuesta, que esta comunicación, que esta revisión, que este diseño del Fondo de Recuperación es una propuesta razonable, es una propuesta sólida, que necesita ser analizada porque obviamente no hemos tenido tiempo de conocer los detalles, pero me gustaría aprovechar este momento para solicitar al Consejo y para solicitar a los miembros de este Parlamento un esfuerzo último, un esfuerzo adicional para dar este paso histórico en beneficio de todos los europeos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nächster Redner ist der Kollege Asmani für eine Minute. Thank you, Madam Chair. Yes, in the midst of this unprecedented health crisis, no one is left untouched. People are falling ill, losing loved ones, seeing their businesses suffer and losing their jobs. It's a cause for people to reflect, to question what is really important and what should our priorities be. In the same way, we should re-evaluate the European budget. Facing this crisis and knowing we still have other challenges to address. People look to us for a unified response, to invest money wisely, be accountable, and not to pass the burden to the new future generations. To achieve this, we need to prioritise what is important. We should ask ourselves, how can we refocus and reform our economies to come out of this crisis stronger, but together? Just like our citizens trying to adapt in this crisis, we need to adapt so we can recover and build a renewed resilience. Thank you very much. Thank you. Nächster Redner ist der Kollege Haider, eine Minute. Danke, Frau Präsidentin. Während in Europa Millionen von Menschen um ihren Job zittern, nicht wissen, wie sie das nächste Monat finanzieren, wie sie ihre Familien ernähren sollen, während Millionen von Menschen um ihre Existenz bangen, wird dieses Parlament hier zu einer Sitzung zusammengetrommelt, die zigtausende Euros kostet. Und wofür? Es geht hier nicht um eine Budgetdebatte. Das Budget gibt es noch gar nicht. Das Budget liegt uns nicht vor, es ist ein Phantombudget. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, einer völlig planlosen Kommissionspräsidentin hier eine Propagandabühne zu bieten. Diese heutige Sitzung dient allein der Selbstdarstellung von Präsidentin von der Leyen. Und dafür werden Tausende und Abertausende Euro hinausgeschmissen, mitten in der größten Wirtschafts- und Gesundheitskrise der EU. Im Kern geht es um 2 Punkte. Erstens soll die Schuldenunion durch die Vermögensumverteilung von Nord nach Süd verwirklicht werden. Und zweitens soll jetzt der Traum aller Eurokraten Wirklichkeit werden, eigene EU-Steuern, um die nationalen Parlamente ihrer Budgethoheit zu berauben. Das ist das Ziel. Sie wollen die Krise nicht bekämpfen, sie wollen die Krise ausnützen, um ihr Ziel eines von Brüssel regierten Superstaats zu verwirklichen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Urtasun, eine Minute. Sí, gracias. Este es un paquete muy importante, es un salto muy relevante en la integración
de la zona euro. Y es un mensaje político a nuestros ciudadanos. Vamos a endeudarnos juntos para hacer frente juntos a la crisis que tenemos por delante. Evidentemente queríamos más, queríamos un paquete mayor que tuviera mayor impacto macroeconómico. Me atrevería a decir que esto probablemente es el mínimo, lo mínimo para salvar nuestra zona euro y nuestro mercado interior. Y un mensaje muy claro para el Consejo. El futuro de miles de ciudadanos europeos no puede quedar rehén de lo que quieren 4 gobiernos, y digo bien 4 gobiernos, no 4 países, que no están a la altura del momento. Sobre la cuestión de la condicionalidad, que va a ser un debate muy importante, quiero decir 3 cosas que creo que son muy relevantes. La primera, sí a la transición digital, por supuesto, sí a la transición ecológica. No olvidemos el componente social en sociedades que salen muy tocadas aún de la crisis anterior. Segundo, democraticemos el sistema de diseño de las reformas. No puede ser que las recomendaciones tecnocráticas lleguen sin control parlamentario a los Estados. Y tercero, sobre todo, no volvamos rápidamente con reformas antisociales y austeridad que tanto daño han hecho a nuestras sociedades en el pasado. Hagamos de esto un instrumento útil para el futuro de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nächster Redner ist der Kollege Fidanza. Eine Minute. Grazie Presidente. Dopo settimane, anzi mesi, abbiamo finalmente una proposta nero su bianco, ma non è tutto oro quello che luccica, anzi ci sono molti punti critici. 1. L'entità dei contributi, perché 500 miliardi a fondo perduto sono un segnale, sì, ma non basteranno. 2. La tempistica di erogazione, perché questi fondi servono subito, per i prossimi 6 mesi e per il 2021. Avere uno strumento tardivo e spalmato su 7 anni non servirà a rispondere alla crisi. 3. La destinazione, perché non fate altro che mettere risorse aggiuntive su priorità spesso ideologiche pensate prima del virus, come se il virus non fosse mai esistito. 4. Le condizionalità, perché un conto è spendere queste risorse con accuratezza, e ci mancherebbe, altro è farsi dettare da Bruxelles le riforme da attuare a casa nostra. E 5. Le risorse proprie, cioè le nuove tasse europee. Ragioniamo su come recuperare risorse da soggetti esterni, ma guai a pensare che anche un solo centesimo di tasse in più possa gravare sulle nostre piccole e medie imprese. Su questi punti, Presidente, vi staremo col fiato sul collo. Grazie. Nächste Rednerin ist die Kollegin Regner für eine Minute. Dankeschön, Frau Präsidentin. Die Kommission zeigt mit ihrem Vorschlag zum Wiederaufbau, dass es nur eine Lösung gibt. Mehr Mut, mehr Solidarität und vor allem mehr Europa. Kein Land ist eine Insel. Und das möchte ich insbesondere den egoistischen 4 auf den Weg mitgeben, zu denen auch die österreichische Bundesregierung gehört. Hören Sie endlich auf mit der engstirnigen Kleinstaaterei. Europa gelingt gemeinsam oder es scheitert. Erinnern Sie sich an die eigenen Versprechen im Zuge des österreichischen Ratsvorsitzes. Ein Europa, das schützt. Ein Europa, das schützt die Kranken. Ein Europa, das schützt die Jungen, das schützt die Frauen, die ganz besonders stark von dieser Krise betroffen sind. Und deshalb erinnern wir uns an unsere Versprechen, die wir vor einem Jahr, als die Europawahlen stattgefunden haben, auf den Weg gegeben haben. Schützen wir all diese Menschen. Und dazu gehört auch, dass die Hälfte der Mittel, die nun auf den Weg gegeben werden, den Frauen gewidmet wird. Dass die Hälfte der Mittel der Hälfte der Bevölkerung zugutekommt, die ganz besonders stark von dieser Krise betroffen ist. Dankeschön. Schließlich erhält das Wort der Kollege Annemans. Eine Minute. Dank u, mevrouw de voorzitter. U hebt misschien gezien, allemaal hebt u gezien, als u van Zaventem hierheen rijdt, dat tijdens een of andere nacht van de lockdown een ecologistische minister van het Brussels gewest een rijstrook heeft weggenomen van de Wetstraat. Dat was een aloude droom en het is zogenaamd omwille van corona dat dat moest gebeuren. Wat ik maar wil zeggen is, politici aan de macht misbruiken corona. En dat is ook hier vandaag weer gebeurd. De aloude federalistische dromen van een centralistische dromen, paradepaardjes als het ware, die in debat waren over de mutualisering van de schuld, over de eigen belastingen van deze Europese Unie, die worden hier achter de coulissen van het virustheater overnight gewoon doorgedrukt en ingevoerd. Mevrouw von der Leyen heeft gezegd, corona is Europe's moment. Ja, inderdaad, het is misschien voor haar en voor de elite hier Europe's moment. Maar voor de Europese volkeren is het een dark moment, een donker moment. Het wordt beschouwd als een brutale overval op de bevolking. En dat is iets wat ik vandaag hier zeer wou betreuren. Dank u. Dank u wel. Für die Kommission erhält nun das Wort Herr Vizepräsident Sekuc.
Thank you very much, Madam President, honourable members of the European Parliament, my dear colleagues from the European Commission. At first, I really would like to thank you for what I felt was very strong, overwhelming support in most of the intervention for the ambitious proposal the Commission has tabled today. And I really would like to thank you for the inspirations we at many occasions we drew from this House, from your resolutions, from your debates we had with you when we've been looking for the ways how to best respond to your calls for demonstrating bigger solidarity, for using this crisis as an opportunity to modernise European economy, and for consolidate the position of Europe as a global actor and global player. We proposed the proposals which was never done before. It really sounds precedent because what we wanted to do was to adapt the initial multi-annual financial perspective proposal to the current needs, and because we fully realise that the economic crisis is so sharp and so deep, we knew that we need to come up with a new instrument which we named Next Generation EU. Altogether, we are talking about 1.1 trillion of the proposal for MFF, an additional 750 billion of euros for the Next Generation instrument, which would be divided between grants and loans, as you suggested in your resolution. I very much appreciate that Mr. Weber, Madam Garcia Perez, Mr. Cioloş supported this approach. And I would like to reassure you that we know that the success of these proposals would be judged by the results. If we invest the money in the right areas, and we definitely want to do that. We fully realise that if we want to modernise the European economy, we have to invest in green, sustainable technologies. We have to be much more digital than we are right now, and we have to learn our lessons for improving the resilience of the European economy, because we learned how difficult it is to be dependent on some global value chains or single supplier of such a sensitive health materials as we have seen over the last few months. So what we put on the table is the proposal how to not only overcome the crisis, but how to modernise it, how to respect the important social aspects of our policy, and how to make Europe really ready for the post-COVID 21st century world. A lot of questions, and some of them presented with a great vigour, being linked to the debts and also to the own resources. Mr. Moiten, Madame Aubry, Mr. Van Overveld. Here again, I would like to tell you that we did our homework. We studied the issue very carefully, and we are coming with the different options for the own resources, which we want to, of course, explore with you and with the member states. We want to use the new ETS revenues, which will be coming eventually from the aviation and maritime sector, to use them for financing parts of the MFF in the future. We are considering so-called single market tax, especially from those companies which are benefiting from the fact that the single market is so big and functions that well. We will be following carefully how other countries and powers on this planet are respecting the Paris goals, and if they are really reducing the carbon footprint of their products and of the economy. And we would be ready to proceed, if necessary, with a carbon adjustment tax, which again could be the revenue of the European budget. And we are, of course, not forgetting about the possibility of the digital taxations, where, of course, we want to have a global agreement, preferably within OECD or G20. But if this would not work, we are ready to consider to go alone. And Madam Szydło and Mr. Azman have been highlighting the importance of the tax evasion and unfair tax practices. This is, of course, one of the priorities upon which we are going to focus. And for us, the proper executions of the European budget and proper tax collection is, of course, one of the key priorities.
To be quite honest, I didn't quite get the comment of the honourable member John Joshi, who was criticising us for lack of transparency. At 12 o'clock, we in the college adopted these very important proposals, and 1 o'clock the whole college was here. The European Parliament was the first audience where we presented our proposals, where our President went into great detail what we want to do, how we want to accomplish it. And therefore, I think that that tradition, where we fully respect the democratic scrutiny of the European Parliament, would be, of course, maintained in the future. And we will be debating with you all of the legislative proposals, which are very complex and where we need the close cooperation and very close consultation. There have been several questions linked with the state aid. I have to say that my colleague, Executive Vice President Madame Vestager, is known for her vigour in reviewing and assessing every single state aid application. And we also have to agree that these last 3 months have been totally exceptional. At first we had to fight for the lives of our citizens, then for their livelihoods and for the jobs. And this is what we've been, with your help, doing since the beginning of this year. If you allow me, Madam President, to conclude with a plea, with a request, because I think that we are at a truly historic European moment where we need all of us to show clear political leadership. We would very much appreciate the strong support of the European Parliament, as Mr. González Pons has highlighted. But we also need your help to convince your compatriots back home. Therefore, I'm also addressing